Hello everyone, Namaskara ellarigu. I welcome you all back once again to Physics Wala. Students, we have started the chapter some basic principles and techniques of organic chemistry. One class mugdide. So this is our second class. We can call this chapter also as general organic chemistry, because organic chemistry generally whatever basic things are there that we will be studying in this chapter. Okay, after that at the end of this chapter ಏನಇದೆ qualitative and quantitative analysis ಇದೆ, that part also we are going to study. All put together ಈ chapter ನಾವೇನಂತೀವಿ some basic principles and techniques of organic chemistry. As I told you, this chapter is extremely important, not only for this year but next year also. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕಲಿತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕಲಿತೀರಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, right, we have done with general introduction to organic compounds, vital force theory, first compound ಯಾರು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರು, second compound, third compound, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರ್ಜೆಲಿಯಸ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, all that we have studied. ಆಮೇಲೆ ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಬಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, 4 ಬಾಂಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಓರಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಆಮೇಲೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಆಮೇಲೆ ಬಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ 3D representation, 3-dimensional representation. Okay, plain line, solid wedge, dashed wedge, all that we have studied. Okay, plain line indicates the bonds are on the plane of the paper. The solid wedge indicates the one which is coming towards you, the other one indicates the one which is going away from you. That is how you have to represent the 3-dimensional model of organic compounds anta ನಾವು last class study ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, right? ಈಗ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. We are going ahead with what? Classification and nomenclature of organic compounds. First, classification ಮಾಡೋಣ, nomenclature next class ಆಗುತ್ತೆ, but right now we are going for classification of organic compounds. Okay, ಆಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಎಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದಾವ, what are those, what is functional group, examples of functional group we are going to see. ಆಮೇಲೆ homologous series, right? Then characteristics of homologous series, that is what we are going to study in this particular class. Okay na, right? So let's get started, students. Right, so what is there? Classification and nomenclature of organic compounds. First we shall take on only classification of organic compounds. We know that organic compound ಅಲ್ಲಿ parent organic compounds ಯಾವ್ರಿ, hydrocarbons. ಅಂದರೆ ಮೂಲವಾಗಿ organic compounds ಯಾವುದು, hydrocarbons. Hydrocarbons are the organic compounds containing carbon and hydrogen only. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿನೇ ಇದೆ ಏನು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ. ದೇ ಕಂಟೈನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಇವೇ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೂಲವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಈ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ಸಮ್ ಅದರ್ ಗ್ರೂಪ್, ಅವಾಗ ವಿ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಬಟ್ ಮೂಲವಾಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದೆಮ್. Classification of organic compounds. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ, if you consider an organic compound, it is basically classified. Organic compounds are basically classified into 2 types. Okay, ಒಂದು cyclic compounds, ಇನ್ನೊಂದು acyclic compounds. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ cyclic compound ಅಲ್ಲಿ what we have? In this cyclic compound we are going to have homocyclic compounds, ಆಮೇಲೆ heterocyclic compounds, homocyclic compounds, ಆಮೇಲೆ heterocyclic compounds. Homocyclic compounds ಅಲ್ಲಿ we are having what? Homocyclic compounds ಅಲ್ಲಿ we are having alicyclic compounds and what? Aromatic compounds. ಓಕೆನಾ?
aromatic compounds ಅಲ್ಲಿ we are having benzenoid and non-benzenoid. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ one by one. Benzenoids and non-benzenoids. ಇಲ್ಲಿ heterocyclic compound ಅಲ್ಲಿ we are having what? Aliphatic heterocyclic compounds. Aliphatic heterocyclic compounds and aromatic heterocyclic compounds. Okay na? Idu classification of organic compounds. Is that clear, students? Organic compounds are basically classified as what? Cyclic or ring-like. ಹೆಂಗಿರ್ತಾವ ಇವು? Ring-like. ಅದರಲ್ಲಿ ring ಇರುತ್ತೆ. Acyclic or ಏನಿರುತ್ತೆ ಇವು? Open chain ಇರುತ್ತೆ. ring ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? Organic compounds, cyclic and acyclic classify ಆಗಿರೋದು. Cyclically we are going to have homocyclic or ಇದಕ್ಕೇನು ಅನ್ಬೋದು? homocyclic or carbocyclic. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ heterocyclic. Homocyclic is further classified as alicyclic and then aromatic. Aromatic is further classified as benzenoid and non-benzenoid. Heterocyclic is further classified as aliphatic heterocyclic, aromatic heterocyclic. Is that clear? This is basic classification. Okay, this is how the organic compounds are classified. Now let us see one by one. Modulu cyclic and acyclic anna nodana. Is that clear, students? Acyclic or open chain compounds. Acyclic cyclic andre ring like. Acyclic andre not. No, there is no ring in it. They are open chain compounds. So what are these compounds? Acyclic or open chain compounds andre enri? These are organic compounds. Containing what? Containing open chain of one or more atoms. Open chain irutte alli, cycle iralla, open chain irutte. Is that clear? Organic compounds which are containing open chain of one or more atoms, preferably carbon atoms irutte. Is that clear? Right. So let us see some example for this. Open chain nodri. You can consider CH3, CH2, CH3. And you should know here that one more thing. The open chain in these compounds, compounds alli ಏನು open chain irutte, the open chain in these compounds may be a straight chain or branched chain. Okay na? A open chain ಏನಿರುತ್ತಲ್ವಾ, that open chain ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು? straight chain ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ branched chain ಆಗಿರ್ಬೋದು. straight chain ಈ ತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Is that clear? These are called as acyclic or open chain compounds. Okay na? So CH3, CH2, CH3 you can consider, or we can consider another open chain compound like this. See, is it not open chain? Or we can have some functional groups in between. Functional group andre ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, don't worry. This is open chain. Yes or no? CH3, CH2, CH2, CHO, CH3, C double bond O, CH3, ಈ ತರ open chain compounds. Or they may be even branched also. CH3, CCH3,
ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು H ಬರುತ್ತೆ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ಟೆಟ್ರಾವ್ಯಾಲೆಂಟ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ 4 ಬಾಂಡ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಇದು, CH3 CH3 CH2 CH3 ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹಿಯರ್. ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇವನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇವನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? See, this is also branched. All these are open chain compounds. ಎಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆರ್ ಓಪನ್ ಚೈನ್. And that open chain may be, it can be a straight chain or it can be a branched one. These are called as what? Acyclic or open chain compounds. Is that clear, students? Right. So with this we can next go to ille nodri what we are done with now. Acyclic or open chain compound is done. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಈಗ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಇಟ್ ನಾವು ಬೈ ದಿಸ್ ಟೈಮ್. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಮೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಲಿಯೋಣ, ಅಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅರೋಮೆಟಿಕ್ ಕಲಿಯೋಣ, ಬೆಂಜಿನಾಯ್ಡ್ ನಾನ್ ಬೆಂಜಿನಾಯ್ಡ್ ಕಲಿಯೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ಬರೋಣ. ಸೊ ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಹೋಮೋಸೈಕ್ಲಿಕ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೌ ಇನ್ ದ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ or closed chain or ring compounds. So what are this? Cyclic or closed chain organic compounds are what? These are going to be the compounds, organic compounds containing ring structures, ring or cyclic structures, ring or cyclic structures of different atoms. Ring or cyclic structure of different atoms. Is that clear? Carbon, hydrogen, oxygen, all that. That is what I meant by different structure, different atoms. Okay? ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಹೋಮೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್ರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್. ಹೋಮೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸೈಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಇತ್ತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಸೈಕ್ಲಿಕ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ರಿಂಗ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಂಗ್ ABCD ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, 4 ಆಟಮ್ಸ್ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇದು ಹಿಟ್ರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್. A ಬರೀ ಎದಿಂದ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಮಾಡಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೋಮೋಸೈಕ್ಲಿಕ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್. That homocyclically, that cyclic compound, if it is made up of only carbon, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? Carbocyclic. Is that clear? So homocyclic or carbocyclic ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The cyclic compound in which ring is made up of only carbon atoms. The ring that is made up of only carbon atoms, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ? ಹೋಮೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ಅಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್? ಅಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, these open chain compounds, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, these open chain compounds are also called as open chain compounds are also called as aliphatic compounds. ಏನಂತಾರೆ ಇವಕ್ಕ? aliphatic compounds. ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಂತಾರ? aliphatic compounds. aliphatic ಅಂತಂದ್ರೆ the name is obtained from Greek. ಈ ವರ್ಡು ಗ್ರೀಕ್ನಿಂದ ಬಂದಿರೋದು. ಬೈ ವಾಟ್? ಅಲಿಫ್ಯಾಟೋಸ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒರಿಜಿನಲಿ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ನಮಗೇನು ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್ನಿಂದ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Open chain compounds are also called as aliphatic compounds.
ಇಲ್ಲೇ ದ ಸೇಮ್ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ, ದ ಸೇಮ್ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ, ರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಸೇಮ್ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ, ರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ, ಅಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಏನಂತಾರ, ಅಲಿ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನು ಕಲಿತ್ರಿ, ಹೋಮೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು, ದ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್. ದ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್. ಅಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್, the cyclic compounds which are made up of only carbon, which are the properties of alicyclic compounds are similar to aliphatic compounds. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ದು, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು. ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಅಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಏನು ಅನ್ಬೋದು ಇವಾಗ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ರೈಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಹಿಯರ್ and their properties same like aliphatic. So cyclic aliphatic compounds are called as alicyclic compounds. Is that clear? Their properties are similar to aliphatic compounds. Remember, properties of alicyclic compounds are similar to aliphatic compound. Only thing is that aliphatic compounds are open chain, alicyclic compounds are having a cyclic structure. Is that clear? Example ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ? Example I can consider CH2 CH2 ಏನಾಯ್ತು ಇದು? 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಓಪನ್ ಇರೋದು ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿಯಲ್ಲ, 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಓಪನ್ ಇರೋದು ತಗೊಂಡಿದ್ವಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದರ ಹೆಸರೇನು, ಪ್ರೊಪೇನ್. ಇನ್ನು ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಪೇನ್ ಆರ್ ಎನ್ ಪ್ರೊಪೇನ್ ಅಂತಾರ, ರೈಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರ, ಅಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೋಪೇನ್ ಅಂತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರೊಪೇನ್ ಅಂದಿದ್ವಿಯಲ್ಲ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಗೆ, ಅದೇ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡು ವಿತ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅ ಸೈಕ್ಲೋಪ್ರೋಪೇನ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ದ ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್. ದ ರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? And similarly we can consider CH2 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 CH2. Is it not? Only carbon is there. CH2 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 CH2. Only carbon. Right? Similarly I can consider okay na? So these are alicyclic compounds. Got it? Ille you should know that these compounds may be saturated or unsaturated. These may be what? May be saturated or unsaturated. Andre ಏನ್ರಿ, ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇರಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? ನಾಟ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್. These are not going to be aromatic. Aromatic we are going to study next. Okay? Alicyclic compounds are what? These are going to be cyclic aliphatic. Andre cyclic compounds or ring like compounds made up of only carbon. They are similar to aliphatic compounds and they may be saturated or unsaturated. Andre carbon madhya single bond irbodu athava carbon madhya ee tara double bond irbodu. So here comes what? I may have H here, I will have H2 here, I will have H2 here, I will have an H here. 1 2 3 4 1 2 3 4. Is that clear? Double bond irbodu ee tara triple bond irbodu. So these are going to be what? Alicyclic compounds. Artha aita students, what we are studying now? Cyclic or closed chain or ring compounds. These are going to be the compounds containing ring or cyclic structure. Homocyclic or carbocyclic antandre enri? The cyclic compound which is made up of only carbon atom. That is called as homocyclic or
ಕಾರ್ಬೋಸೈಕ್ಲಿಕ್. ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಕಾರ್ಬನ್ 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 ಕಾರ್ಬನ್. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಲಿಫ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So these are all cyclic aliphatic compounds, and these aliphatic compounds are they may have single bond or double and triple bond. Single only bond idre they may be saturated or unsaturated, but they are not aromatic. Is that clear? I'll come to the aromatic point and tell you what exactly it is. Artha aita students? Right. So now we are going for what? Now we are going for, we are done with, you know, acyclic, cyclic. Cyclically we are done with homocyclic. Then we are done with alicyclic. Is that clear? Now we are going for what? Aromatic. Okay, homocyclically we are done with alicyclic. Alicyclic aad kudle next we are coming to what? Aromatic. So aromatic is also what? Homocyclic. Homocyclically ಎರಡು type. Homocyclic or carbocyclically ಎರಡು type. One do alicyclic, the other one is aromatic. Is that clear? Alicyclic is cyclic aliphatic. Cyclic aliphatic, which may be saturated or unsaturated. Now we are going for what? Aromatic. Aromatic compounds are what? These are one special type of compounds. Special type of compounds which are cyclic and unsaturated. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಅಲಿಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಏನಂತಂದ್ರಿ? ದೇ ಆರ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್, ದೇ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಆರ್ unsaturated. ಇಲ್ಲೇನಂತೀರಿ? ದೇ ಆರ್ cyclic and definitely they are going to be unsaturated. Definitely they are going to be unsaturated. They are going to be having a multiple bonding. They are going to be having a double bond. Is that clear? Aromatic compounds are special type of compounds or a cyclic compound in which they are cyclic as well as unsaturated. Okay, aromatic compound anta why we call it by because of the pleasant smell they are having. Aromatic compounds ge pleasant smell enide alva, that is called as aroma. Aroma andre enri? Pleasant smell. ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಫ್ರಾಗ್ರೆನ್ಸ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಅವಕ್ಕಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಒರಿಜಿನಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಗುಡ್ ಫ್ರಾಗ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್, ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ವೇರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಇದೆ, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಇದೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಬೆನ್ಸಿನಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಬೆನ್ಸಿನಾಯ್ಡ್ ಎರಡು ಟೈಪು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಹೋಮೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ or carbocyclic is classified as alicyclic and aromatic. Alicyclic we are done, aromatic we are doing. In that aromatic we are having benzenoid and non-benzenoid. So in the benzenoid aromatic compounds, right, you should know that these are aromatic compounds. These are aromatic compounds. These are aromatic compounds which contain one or more isolated or fused benzene rings. Fused benzene rings. ಬೆನ್ಸಿನಾಯ್ಡ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇವು ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇದಾವ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗು? ಒಂದು ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೋದು. ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇರ್ತಾವ. ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಬೆನ್ಸಿನಾಯ್ಡ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಓನ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೆನ್ಸಿನಾಯ್ಡ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್.
we can have a functional group to this. ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, all these are benzenoid aromatic compounds. They are all having isolated benzene ring. Or we can also take some examples like I'll go here. Fused benzene ring. So what is this called as? Naphthalene anತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ಕೂಡ aromatic benzenoid compound. ಅದೇ ರೀತಿ we can have 3 benzene rings. This is called as anthracene. Okay. We can have ಮತ್ತೆ fused ಅಂದ್ರೆ ಇದು fused ಇವೆಲ್ಲ. Okay. Right. So this is phenanthracene. This is a linear tricyclic. This is angular. ಮೂರು ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಮೂರು ಸೈಕಲ್ಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ this is what it is. Angular ಆಗಿದ್ರೆ this is what it is. The anthracene and phenanthracene ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತ difference. All these are what? Benzenoid, and all these are benzenoid aromatic compounds. Is that clear? I repeat. The aromatic compounds which contain one or more isolated or fused benzene ring like this. Isolated benzene rings ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದರ fused benzene rings ಇರಬಹುದು. All these are called as benzenoids. Aromatic compounds which are benzenoids. Is that clear? ಮತ್ತೊಂದು ಟೈಪ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ರೀ? ನಾನ್ ಬೆನ್ಸಿನಾಯ್ಡ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್? ನಾನ್ ಬೆನ್ಸಿನಾಯ್ಡ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದೀಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ? Non-benzenoid aromatic. They are aromatic. They are cyclic. They are unsaturated. They are having that aroma. They are having the properties of aromatic compound, but they do not contain benzene. So these are aromatic compounds. Aromatic compounds. Aromatic compounds which do not possess benzene ring, which do not possess a benzene ring. Is that clear? For example, what we can call, ille nodri, this is ille nodri benzene ring illa idralli, but this is going to be aromatic. Is that clear? So we are going to have a rule and properties and all this we are going to study in hydrocarbons chapter. Technical approach to study aromatic compound of hydrocarbons al kalitivi, but right now remember these are not containing benzene and they are aromatic. Is that clear? So what will be this? Cyclopropynyl cation. Cyclopropynyl cation. Or we can consider, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, cyclopentadienyl cation. Cyclopentadienyl cation. This is also not containing benzene. Or we can consider cycloheptatrinyl cation. Tri yakantandre there are 3 bonds here. Cyclopropynyl 1 2 3. Cyclo yake there is 3 carbons. I mean there is a cyclic. Prop yake there are 3 carbons. Enyl cation, that is double bond ide.
ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋ ಪೆಂಟಾಡೈನೈಲ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸೈಕ್ಲೋ ಹೆಪ್ಟಾ ಟ್ರೈನೈಲ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್. 7 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದಾವ, 7 ಕಾರ್ಬನ್ ರಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈಕ್ಲೋ ಹೆಪ್ಟಾ ಟ್ರೈನೈಲ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? non-benzenoid aromatic compounds. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಆಲ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ನಾವು? ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ವಿತ್ ಹೋಮೋಸೈಕ್ಲಿಕ್. ಹೋಮೋಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ಅಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ aromatic. Aromatically we are done with benzenoid and non-benzenoid. So now we are going for what? Heterocyclic compounds. Is that clear, students? Heterocyclic compounds. So heterocyclic compounds are also cyclic compounds only, right? In study ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮೊದಲು homocyclic and this is heterocyclic. Homocyclically the ring is made up of only one atom, especially carbon atom. But here in the heterocyclic compound, these are also going to be cyclic, but the ring is not made up of only one atom. At least 2 atom ನಿಂದ ring ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ring 4 atoms ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ A that is homocyclic. A B ಒಂದು B ಬಂತು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, that is heterocyclic. Just like that we shall check some examples. So heterocyclic compounds are what? These are cyclic compounds. These are cyclic compounds in which ring is made up of 2 or more different atoms. Okay now? Right. Now this heterocyclic compound is also classified as what? Aliphatic heterocyclic compound or aromatic heterocyclic compounds. Ille nodri. These are the cyclic compounds in which ring is made up of 2 or more atoms, and at least 2 atoms. Example I can consider CH2O, like this I can consider, or I can consider CH2O. So this is idikenantara oxirane. Idike we can call it as THF. THF ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಟ್ರಾ ಹೈಡ್ರೋಫ್ಯೂರಾನ್. ಓಕೆನಾ? ಆರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ CH2S. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರ? ಥಯೋಸೈಕ್ಲೋಪೆಂಟೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಒಂದು ಏನು ಬಂದಿದೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ? ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಇಯರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ? ಸಲ್ಫರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫರ್. ಈ ತರ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಂತಾರ? heterocyclic compounds. So these are what? They are all aliphatic heterocyclic compounds. What are these all? These are all aliphatic heterocyclic compounds. They are aliphatic in nature. Aliphatic you know already, we have discussed. Now coming to what? Aromatic heterocyclic. Again we are going to have, if we have oxygen here with the 2 double bonds, right? Yes. We're going to have S here, oxygen. With oxygen I can call it as what? Furan. S idre I can call it as thiopin. Yes or no? And NH
ಇದ್ರೆ I can call it as pyrrole. ಅದೇ ರೀತಿ I can consider pyridine. Okay, ಇದೇ ರೀತಿ I can consider S. Can consider S. Quinoline. Aita. So all these are what? Aromatic heterocyclic compounds. In between there is a different atom. And then they are aromatic in nature, highly unsaturated in nature. Cyclic and highly unsaturated, they are called as aromatic, and these are all aromatic compounds containing different atom in between the chain of ring. In between they are containing different atoms in the ring. They are called as aromatic heterocyclic compounds. Artha aita students? Right. So this is what we have classified now. Nodri enen classify ಮಾಡಿದೀವಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. Alicyclic or open chain compounds, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, they are all open chain compounds. ಇಲ್ಲಿ straight ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ they may be having a branch like this, or they may be open chain. Is that clear? ಆಮೇಲೆ homocyclic or carbocyclic ಅಂದ್ರೆ cyclic ಅಂತಂದ್ರೆ they are having a ring like structure. ರಿಂಗ್ ಇದೆ ಈ ತರ. homocyclic ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. This is homocyclic. ಆಮೇಲೆ we can go to aromatic. In the aromatic we have done what? Aromatic is what? It is special type of compound which are cyclic and highly unsaturated. ಅಂದ್ರೆ good amount of multiple bonding ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ pleasant smell ಇರೋದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅರೋಮಾ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿರೋದು ಅಥವಾ aromatic compound ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿರೋದು. So these are some compounds where there is a benzene ring or benzenoid aromatic compound ಅಂತಾರ. These are non-benzenoid, ಇಲ್ಲಿ benzene ಇರೋದಿಲ್ಲ, right? And they can have like fused benzene ring like this and isolated also. Isolated ಒಂದು example ಕೊಡ್ತೀನಿ. They can have isolated also like this. ಈ ತರ ನೋಡ್ರಿ, benzene ಈ ತರ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೈಫಿನೈಲ್ ಆರ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಬೆನ್ಝೀನ್ ಇನ್ನು ತಗೋಬಹುದು ನಾವು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟರ್ಫಿನೈಲ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಬೆನ್ಝೀನ್ ರಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬೆನ್ಝೀನಾಯ್ಡ್ ಅರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ವಿ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಟ್ರೋಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಆಟಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೇರೆ ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿರೇನ್, ಟೆಟ್ರಾಹೈಡ್ರೋಫ್ಯೂರಾನ್, ಥಯೋಸೈಕ್ಲೋಪೆಂಟೇನ್ ಆರ್ ಪೆರಿಡಿನ್, ಕ್ವಿನೋಲಿನ್, ಫ್ಯೂರಾನ್, ಥಯೋಪಿನ್, ಪೈರೋಲ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2-3 ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಸಾಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಟು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್. So we have studied now classification and some examples and their definition. Now we can go to functional group or characteristic group. We know that organic compound alli parent organic compound yaudri? The parent organic compound andre yaudu? The parent organic compound antandre what? Hydrocarbons. Okay na? ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್. ಈ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು. ಸಿಂಪಲೆಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವ್ದ್ರಿ? ಮೀಥೇನ್. ಸಿಂಪಲೆಸ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವ್ದು ತಗೋತೀನಿ ಈಗ? ಮೀಥೇನ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀನಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೋದು ನೋಡ್ರಿ, CH4 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಆರ್ ನಾ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀನಿ? CH3H ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. CH3H ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಆರ್ ಇದನ್ನ ನಾ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ RH ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ? RH ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಜನರಲಿ ಇದು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾ ಬರೆಯೋದು, ಓಕೆನಾ? ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ತರ ಬರಿತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದು? ವಾಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್? CH4 ಅಂದ್ರೆ ಮೀಥೇನ್. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು H ತೆಗೆದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೇನು? CH3 ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೇನಂತಾರ?
ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನಂತಾರೆ? ಮೀಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಗೆ ನಾವು ಏನು ಅನ್ಬೇಕೀಗ? ಆರ್ಗೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ನಾನೀಗ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನನ್ನು ಯಾವ ಥರ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನ್ರಿ ಅಲ್ಲದು? ಆರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಾಟ್? ಆರ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ? ಕಾರ್ಬನ್ನು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಕಾರ್ಬನ್ನು ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಕೇನಲ್ಲೇ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೀಗ ಒಂದು ಎಚ್ಚನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ, ಒಂದು ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಜಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಮೈನಸ್ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಎಚ್ ತೆಗೆದ್ರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಜಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತದು? ಆರ್ ಜಿ ಆಯ್ತದು. ಆರ್ ಜಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ನಿಮ್ಮದು ಪೇರೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲ, ಪೇರೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ನಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಆರ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಆರ್ ಅನ್ನೋದೇನು? ಇದೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್, ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್. ಓಕೆನಾ? ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲ ಈಗದು. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಅದರ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೊಂದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲೋ, ಫಿನಾಲೋ, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಯಿತು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಯಿತು. ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಸೇಮ್ ಐತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈ the physical properties like solubility, melting point, okay, density, etc. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಸಿಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್. ಆರ್ ಜಿ ಅನ್ನೋ ಏನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡಲ್ಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಅದಾವಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಸಿಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಜಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ signify chemical properties of the organic compound. Chemical properties of the organic compound. ಆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಏನಂತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಆ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಏನಂತಾರ? ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಏನ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ? ದ ಆಟಮ್ or group of atom in the organic compound which signifies the chemical properties. Is that clear? ಯಾವ ಆಟಮ್ ಅಥವಾ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ನಿಂದ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ, that particular atom or group of atom is called functional group. Is that clear? So what is a functional group definition? Functional group definition is what? The atom or group of atom in the organic compound which signifies or determines its chemical property. Determines its chemical property is called functional group. It is called
ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ದು ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಆರ್ ಜಿ. ಇದು ಅಲ್ಕೈಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರೋ ಪಾರ್ಟ್. ಇದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಕಂಪೌಂಡು ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ? OH ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಅಲ್ಕೀನ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ನಿಮಗಿದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಒಂದು ಅಲ್ಕೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪು ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ CHO ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೀಟೋನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ? C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅದು ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ COOH ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ COOR ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಸಿಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ, COCl ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಆನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ COOCO ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಸಿಡ್ ಅಮೈಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ CONH2 ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾನೈಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಯಾನೋ ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ C ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ N ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಮೈನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ NH2 ಇರುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂದರೆ OH, ಕೀಟೋನ್ ಅಂದರೆ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O like this, carboxylic acid like this, C double bond OH like this, ester andre COOR like this, acid chloride COCl like this. So functional group andre idu definition, ivu examples. Is that clear? Right. Next we can go to homologous series. ಇಲ್ಲಿ homologous series ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ವಿಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, I will consider only alcohol, simple alcohol. ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು? OH ಗ್ರೂಪ್ ಇದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದು CH3 OH. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಬನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. CH3 CH2 CH2 OH. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. CH3 CH2 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 OH. ಹೌದಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದೊಂದು ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್, 1 by 1 ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲೇ ಏನಿದೆ? OH 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 OH. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು? ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಏನಿದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? CH3OH. ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ CH3 CH2OH. ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ CH3 CH2OH. ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ CH3 CH2 CH2OH. ಇಲ್ಲೇ CH2 ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು CH2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 CH2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 CH2 ಇದೆ. ಈ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 2 ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ? ಒಂದು CH2 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು? ಒಂದು CH2, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದಕ್ಕೆ 1 CH2, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ 1 CH2. ಈ ಥರ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತಾರೆ? ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಇರಬೇಕು, ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯ CH2 ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ? ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಏನಂತಾರ? ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ structurally similar organic compounds. Structure similar ಇರಬೇಕು, which contain the same functional group same ಇರಬೇಕು, adjacent or successive members of which difference ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಒಂದು CH2 ಗ್ರೂಪ್ ಇರಬೇಕು.
ಆ ಥರ ಇರೋ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತಾರ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತಾರ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಮೀಥೇನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ನೀವು, ಮೀಥೇನಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಥೇನು, ಈಥೇನಿಂದ ಪ್ರೊಪೇನು, ಪ್ರೊಪೇನಿಂದ ಬ್ಯೂಟೇನು, ಬ್ಯೂಟೇನಿಂದ ಪೆಂಟೇನು, ಪೆಂಟೇನಿಂದ ಹೆಕ್ಸೇನು, ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಕೇನ್ಸೇ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. CH4 C2H6 ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಒಂದು CH2, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು CH2. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಧ್ಯ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. C3H2 C4H10 ಮಧ್ಯ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಒಂದು CH2, ಒಂದು CH2. ಇವೆಲ್ಲ ಏನ್ರಿ ಇವು? ದೀಸ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು? ಯಾವ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇದಾವಲ್ಲ? ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಇದಾವ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಈಗ, CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? CH2, CH2, CH2. All these are what? These are homologous series of ಯಾವಿವೆಲ್ಲ? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ರೈಟ್. ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, CH3Cl, CH3CH2Cl, CH3CH2CH2Cl, CH3CH2 3Cl, ಎಲ್ಲ ಸಕ್ಸೆಸಿವ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? CH2. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್? These are what? These are homologous series of halogen compounds. ಯಾವ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸು? ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಇವಕ್ಕ. ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ಸ್ ಅಂತಾರ. ದೇ ಶುಡ್ ಆಲ್ ಬಿ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಬಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ CH2 CH2 ಇರಬೇಕು. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್. ಇವೇನು ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಚ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ. ಪ್ರತಿ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕೇನ್ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ಏನು? CH4 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, 4 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್? CnH2n + 2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. CnH2n + 2 ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಬೇರೆ n ಇಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಎಷ್ಟು ಇದಾವೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ? 4 ಇದಾವಲ್ಲ. H 2n ಅಂದ್ರೆ 2 × 4 8, 8 + 2 10. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, CnH2n + 2. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್? CH3OH ಅಲ್ಲ ಇದು. ಏನು ಬರಿಬೋದು ನಾ ಈಗ? CnH2n + 1 ಇಲ್ಲೇ ಮುಂದೆ OH ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ? 1 2 3 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನು. CnH2n + 1 OH. 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಇದಾವಲ್ಲ? 1 2 3 3 ಕಾರ್ಬನ್, 3 ಕಾರ್ಬನ್. H2n 2n ಅಂದ್ರೆ H 6 ಆಯ್ತಲ್ಲ? 6 + 1 H7OH. C3H7 3 4 5 6 7 C3H7OH. ಹೌದಲ್ಲ ಹೇಳಿ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Similarly, you can represent for haloalkanes also. So first property ಏನು? Each homologous series can be represented by general formula. All the members of the given homologous series possess the same functional group. ನಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅಲ್ಕೈಲ್ ಹಲೈಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ OH ಇರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ CHO ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. Successive members of the homologous series differ by how much? CH2 group. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗೆ CH2 ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಂತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ? ಇದು CH3Cl ಅಲ್ವಾ? ಇದಾದ ಕೂಡಲೇ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ? C2H5Cl. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? CH2. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಹಂಗಾದ್ರೆ? ಕಾರ್ಬನ್ 12, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 2. ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಬೈ 14. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಬೈ 14. Yes or no? Right. The individual members of the homologous series can be prepared by general method of preparation developed for that series. ಅಂದರೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಜನರಲ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದು. The physical properties such as the density, melting point, boiling point,
of the members of the homologous series show regular gradation with rise in the molecular mass. Regular gradation ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Regular variation. Regularly decrease ಆಗ್ಬೋದು, regularly increase ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ homologous series ತಗೋರಿ, with increase in mass, ಯಾವುದೇ physical property, solubility ಇರಲಿ, density ಇರಲಿ, they will either go on increasing or go on decreasing. That is called regular gradation or regular variation in properties. The chemical properties of the members of the homologous series are similar, though first member may have some considerably different from rest of the members. So most, I mean, ಎಲ್ಲ homologous series ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. Except the first one where the organic group would be smaller, properties may differ, but overall ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ their chemical properties will be also similar. So these are the characteristics of homologous series. So this is what is there for this class, students. ಏನೇನು ಕಲ್ತ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು? ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸು ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನು. ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ಗೂ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಸೈಕ್ಲಿಕ್, ಅಲಿಸೈಕ್ಲಿಕ್, ಸೈಕ್ಲಿಕ್, ಅಸೈಕ್ಲಿಕ್, homocyclic, heterocyclic, alicyclic, aromatic, benzenoid, non-benzenoid, aliphatic, heterocyclic, aromatic, heterocyclic. You remember 2 examples for each. ಆಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದರದ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಯಾವ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಸೀರೀಸ್, ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು, all that you have to remember. Is that clear? So next class ಅಲ್ಲಿ we can go for nomenclature. ಈಗ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ we can go for nomenclature of organic compounds. ಅಂದರೆ ನೇಮಿಂಗ್, ಹೆಸರಿಡೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. Okay, so let us study nomenclature of organic compounds in the next class. Is that clear? So till then, have a nice time. Bye bye everyone.